Good morning everyone. Myself Santosh. My topic was iteration design. Update prototype based on received feedbacks. Iterative design. Iterative design means identify the user and seller point of view, analyzing the process and problems, and receiving a feedback to identify the problem and give the updating solution for the organization is called iterative design. Introduction. In my point of view of introduction design, I choose a supermarket organization to identify the problems and the process involved in the supermarket store and receive a feedback to rectifying the problems and the process involved in the organization to helps the user friendly and create a more successful and user friendly products and service for the organization. Update prototype based on received feedback. Updating the prototype based on received feedback from the Kirti supermarket store. I chosen Kirti supermarket store in Vellore. That's one of the leading supermarket store in Vellore. And I'm going to analyze the feedback, prototype changes, update prototype, and key considerations to help the organization analyze feedback. Analyzing the feedback from the Kirti supermarket store. They are not only entering the market as the supermarket store. They firstly become the first stage of in entering the field as their petty shop. Then they become a supermarket store as last 8 years in the particular area. Then they also need to improve their exit point from exit point. They only had two cash selling blacks, and they need to improve their shopping experience of the customers and the customers point of view. The customers said they need to get a card coupon discounts, and in the initial stage they only shop they introduced the profit transparent profit sharing. That means the bill not in the super, they are in the petty shop. They introduce the bill comes with the product price with GST plus the profit they taken in the product. They also transparently shown in the bill. The initial stage they becoming famous in that one particular process, and also they becoming after the supermarket store. They give some discount for their regular customers and the points for the based on the purchase the customers made in a month or a weekly wise. Then also they facing the loading process troubles. They only had a front view of loading. The loading process not involved in the night or after the store closes. That involves in also the shopping time periods. That's disturbing the customers' view of purchase the product from the store. And then also they improve their counter selling point. They had only one or two counters for the entire store. They need to add one more small counter for the fast moving. The customers buy a small 10 up to 10 products or lower than the products. The customer also need to the customer's point of view to improve the refrigerating storing units. The products are limited editions only they had. For example, the milk dairy products, and these are the received and analyzed the feedback from management side and customer side. Prioritize changes that will help to improve the organization's growth. As the previous slide I said, for the customer satisfaction and store efficiency to improve the management organization's growth. As previous slide, the customer satisfaction, the customers need for the improvement in the store. That means the another count for the up to 10 minimum quantity products, and also the more quantity for the freezing and the dairy products,
and the store efficiency, they need to add a lift or after the closed store loading and unloading in the godown. For in the store, they only had a front view of entrance to loading the stocks in the store. That disturbs the customers shopping. And also they need to improve the billing. They had a gun scanner that's slow down the process of billing. They need to install the inbuilt scanning machines to faster billing process. And in my point of view, they need to provide a gift or voucher cards to reduce the for the regular reduce the price amount for the regular customers. Then only collect the number and add in the process. They also give voucher gift cards like the Chennai also give the gift coupon. That's a particular time period to use the card. That creates purchase of the purchase for the store from the customers. And these are the major priorities changes for the Kirti supermarket store. Update the prototype with design and the interior process in the supermarket store, and the technology integration and user centric designs. They need to improve their technical, as I said in the previous slide. They need to improve their scanning, and also they need to improve the uh, store arrangements for the more convenient for the customers. And 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 they need to improve their software for the building. As I work in the DMart store, that software of the building is more digital, and more features in the software. But in the store, that's a old version of the software they use it in the store. uh, but they don't share the actual software detail, but they need to improve their software. And and uh, and for me, I feel the drawback of the software was it's hard to deleting the product. You know, you enter the number to delete the products, but the digitalized software, that's click the option and delete it. For the option was not in that. These are the major update to improve the organization growth in the supermarket store. Key considerations. These are the key considerations that helps to improve the organization growth: customers needs and preference, store operations and efficiency, technology integration and visual merchandising and layout, feedback and insights from the customers. These concerns helps to compete in the market and improvise the store efficiency, and helps to uh, helps to fulfill the customer satisfactions. The conversation with Kirti Store's son and the supervisor of Kirti Store's, Mr. Adityan, and we had a good conversation, and we talk about the how the history of how they move on to a petty shop to the supermarket. And he shared so many things to how they sustain in the market. They had a strength in very good in trust from the customers. As they previously I said, they had a very good goodwill and trust from the customer because of their petty shop, the process, and their strategies to the transparent bill. And these are the components that helps to their gain from the trust from the customers. And also they had a smart Reliance competitor from the 200 meter from the store. And the 1 week before I visit the Smart and the Smart Reliance store, they move out from the particular area. They move on from the particular area to close the store. And I asked the workers reason. They are nearby the document registration office, but they did not survive because they not connect with the people. And they compared to Kirti stores, they had a emotional and brand connect with the people for the particular area. And they had a more place of parking, and they near from the round down area of the main branch area from the location located in
Key store is a main area that helps them to sustain in the market, but these are the process that involve in updating the prototype based on received feedback, and it helps to improve the organization and the customers helps to fulfill the customer satisfaction. Thank you. வணக்கம், என்னோட பேர் ஆனந்தகுமார். எங்கள் கம்பெனி ஃபைபர் ப்ளஸ் டச் ப்ராடக்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட். நாங்கள் வந்து டெக்ஸ்டைல் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவோம். நாங்கள் வந்து காம்பேக்ட் ஸ்பின்னிங் சிஸ்டம்னு சொல்லி ஒரு இதை பண்ணுவோம். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னென்னா யானோட டென்சிட்டி, யானோட சிஎஸ்பி இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுப்போம். அப்போ நம்ம யான் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக வர்றதுக்கு உண்டான ப்ராடக்ட். நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 வருஷமாக அதை பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் பண்ணும்போது வந்து எங்களோட சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் ஆஃப்டர் சர்வீஸ் அப்படின்னு அதில் வந்து நாங்கள் எங்கள் இன்ஜினியர்ஸை வந்து நாங்கள் அனுப்பிச்சி வச்சு பார்ப்போம். எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டும் நாங்கள் சப்ளை பண்ணனாலும் அதுக்கு அடுத்து நாங்கள் வந்து 1 இயருக்கு அந்த ப்ராடக்டை மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய நிறைய குறைகள் என்ன இருக்கோ அதை நாங்கள் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட வந்து நேரடியாக நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணுவோம். அவங்க சொல்லக்கூடிய நிறைகள் வந்து நாங்கள் வச்சுக்குவோம். குறைகள் ஏதாச்சும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன மாதிரியான குறைகள், அது எந்த இடத்துல ஏற்பட்டுச்சு, அது எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்து அதுக்குண்டான டேட்டாஸ் எங்கள்கிட்ட இருக்கும். அந்த டேட்டாஸ் வச்சுப்போம். சம்டைம்ஸ் அங்கேருந்து நாங்கள் அந்த சாம்பிள்ஸே கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து அந்த சாம்பிள்ஸ் வந்து எங்கள் R&D டிபார்ட்மெண்ட்டில் வச்சு அது வந்து மேனுஃபேக்சரிங்கில் ஏதாச்சும் இஷ்யூ இருக்கா, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் பிரச்சனை அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். பார்த்து அது என்ன இருக்கோ அதை நாங்கள் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஒரு தடவை ஒரு குறை கண்டுபிடிச்சி அதை சரி பண்ணணும்னா திரும்ப அந்த குறை மறுபடியும் ஏற்படாத மாதிரி எங்களோட மானிட்டரிங் சிஸ்டமை வந்து நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு R&Dயோட வச்சு நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சேல்ஸ் ஆஃப்டர் சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதே மாதிரி கஸ்டமர்கிட்ட வந்து நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபீட்பேக் போகணும் அவங்ககிட்ட. ஏன்னா அந்த ஃபீட்பேக் தான் வந்து நம்ம கம்பெனியோட ப்ராடக்டை வந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கும், அதே நேரம் கஸ்டமர் சொல்லக்கூடிய சில ஐடியாலஜிஸ் அதை வந்து நம்ம என்னோட ப்ராடக்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அது இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்க சொல்லக்கூடியதில் வந்து அவங்களுக்கு கஸ்டமைஸாக ஒரு ப்ராடக்ட் கேட்குறாங்கன்னா கஸ்டமைஸாக பண்ணிடுவோம். ஸோ எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தாலுமே முதல்ல வந்து நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் வாங்கணும். அந்த ஃபீட்பேக்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ப்ராடக்டில் மாடிஃபை பண்ணணும். அதே நேரத்தில் கஸ்டமர் சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எதாக இருந்தாலும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை இமீடியட்டாக ரிசீவ் பண்ணி அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், அந்த கம்ப்ளைண்ட் எங்கே உருவாச்சு, எதனால் உருவாச்சு அப்படிங்கிறது தெளிவாக இது பண்ணி அந்த கம்ப்ளைண்ட்டு அடுத்து போகக்கூடிய நம்மளோட ப்ராடக்டோட டெஸ்பேச்சில் இல்லாத மாதிரி நம்ம பண்ணிப்போம். ஸோ ஒரு நிறுவனம் வந்து மேன்மேலும் வளர்ந்து போகிறதுக்கு கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் ரொம்ப அவசியமான ஒன்று. கஸ்டமருக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஒரு ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்ணோம்னா தான் அந்த கஸ்டமர் இன்னொரு கஸ்டமருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம், ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். தேங்க்யூ. ஹாய், மைசெல்ஃப் கோகுல். நான் ப்ரோப்ளஸ் லாஜிக்ஸில் SEO டீம் லீடாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இங்கே எங்களோட ஒன் ஆஃப் தி கோர் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ மெயினாக வந்து ஒரு கஸ்டமரை வந்து எப்படி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணணும் ஒர்க்கில். ஸோ அதுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா வந்து கஸ்டமரோட நீடை வந்து நாங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு என்ன, அவங்களோட ஒவ்வொரு பிஸ்னஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜி, ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கைண்ட் ஆஃப் என்ன வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்லி அதுக்கு பிளான் பண்ணி அவங்க ஒவ்வொரு பிஸ்னஸுக்குமே வந்து இண்டிவிஜுவலாக நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே வந்து ப்ரோப்ளஸ் லாஜிக்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டொமைனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நாங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி தரதுனால எங்களால் வந்து மேக்ஸிமம் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸை வந்து எங்களால் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ண முடியுது. ஏதாவது வந்து ஏதாவது அவங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா அது என்னென்னு வந்து கிளைண்ட் கால் எடுத்து அவங்கக்கிட்ட வந்து 1-on-1 வந்து கன்சல்டேஷன் பண்ணி என்ன அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுவோம். கிளியராக வந்து அவங்களோட பிஸ்னஸோட விஷன், ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து சொல்லும் போது அவங்க கூட ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகி அவங்களுமே வந்து நம்மளால் வந்து ஈஸியாக டெவலப் ஆகிறதுக்கு எல்லாமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கிளைண்ட்டுமே வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கிளைண்ட் கூடயுமே வந்து ஒர்க் பண்ணி அவங்கள வந்து நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இங்கே நாங்கள் வந்து கிளைண்ட்டுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.